Hello everybody. In previous video I conveyed some wrong information, so this is the rectification for that. In the previous video, the classification of crystal for the hexagonal geometry, hexagonal crystal, I did some mistake. So what are those? So this is the structure for a hexagonal crystal structure, but it is composed of 3 hexagonal units. Here what are the parameters? This is the A edge, this is B edge, and this is C edge, and these are the respective angle. Crystallographic angle. This is alpha, this is beta, and it's gamma. It is actually composed of 3 hexagonal units. What are those? Let us have a look. So 1 hexagonal unit, 2 hexagonal, and this is the third one. So it is giving the dotted structure. I am trying to give it. I am trying to present it with different color. In blue color, so the structure in blue color, blue color যে স্ট্রাকচারটা দেখানো হচ্ছে হেক্সাগনের, সেই হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার, এটাই হচ্ছে আসল হেক্সাগোনাল ইউনিটের স্ট্রাকচার। তাহলে এটা কি দাঁড়ালো? এটা দাঁড়ালো এরকম একটা ইউনিট। যার মধ্যে এটা হলো এ, এটা হলো বি, এ এজ, বি এজ, এবং এটা হলো সি এজ, এন্ড রেসপেক্টিভ অ্যাঙ্গেলস আলফা, এ সি এর মধ্যে বিটা, এবং এ বি এর মধ্যে গামা। So what are the restrictions? What are the variables for this? So A equals to B not equals to C, and alpha equals to beta equals to 90 degree. Here I did the mistake. Alpha equals to beta. In previous video I have mentioned it is not equal to 90 degree, but actually it is equals to 90 degree, and gamma equals to 120 degree. Example: crystals of ZNO, crystals of CBS, and rest of the things are same as it is mentioned in the previous video. So thank you. In continuation of that topic, now I will focus on the 14 Gravis lattice systems. So today is we will discuss 14 Gravis lattice systems. So why the name is Gravis lattice is given here? কেন এই Gravis lattice নামটা দেওয়া হয়েছে? The French physicist Auguste Gravis as per his name, the Gravis lattice name was given to these crystal systems because he has done a rigorous job to tabulate their 7 crystalline system applying the 4 unit cell criteria and classify all the 7 crystalline states or crystal systems in 14 different classes. তাহলে কি হলো? অ্যাগস্টি গ্রাভিস কি করেছিলেন? তিনি এই রিগোরাস জবটা করেছিলেন যাতে কি করা হয়েছিল, যে তিনি ওই 7টা ক্রিস্টাল সিস্টেমের সঙ্গে 4টি ইউনিট সেলের যে ক্রাইটেরিয়া সেটাকে ইমপ্লাই করে, সেটা ওর মধ্যে অ্যাপ্লাই করে কি করেছিলেন, একটা ট্যাবুলেট ফর্ম জেনারেট করেছিলেন যাতে আমরা ইউনিক এই 14 গ্রাভিস ল্যাটিস সিস্টেম পাই, অর্থাৎ 14 ল্যাটিস সিস্টেম পাই।
এবং তিনি এই জবটা করার জন্য অ্যাজ পার হি ইজ দ্য পায়োনিয়ার অর হি ইজ দ্য পারসন হু পারফর্ম দিস জব, দ্যাটস ওয়াই দ্য 14 systems are known as Bravais lattice system. তাহলে এখানে আমাদের কি আছে, আমরা দেখছি যে we have 7 crystal systems and 4 unit cells. তাহলে if we try to apply the 4 conditions in 7 systems, then we should get how much? 7 into 4 equals to 28 Bravais system. For 28 Bravais lattice systems we should get, but we are getting 14 only. Why we are getting this 14? Because during this tabulation or during this classification of the crystal systems, what he did, the scientist Auguste Bravais, what he did, he first applied 2 restrictions on them. Restriction 1 is symmetry and restriction 2 is size. Maximum symmetry, here what he has focused on, that is maximum symmetry. Maximum symmetry and minimum size. তাহলে কি দাঁড়ালো, তিনি কিভাবে এই ব্রাভিস ল্যাটিস গুলোকে ডিফারেন্ট ক্লাসে ভাগ করেছিলেন, সেখানে তিনি মেইনলি ফোকাস করেছিলেন সিমেট্রি, ম্যাক্সিমাম সিমেট্রি এলিমেন্ট গুলোর উপর, এবং যে এলিমেন্ট গুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা ইউনিট সেল গুলো পাবো সেই ইউনিট সেল গুলোর মিনিমাম সাইজ, সেই এই দুটো ক্রাইটেরিয়া, এই দুটো রেস্ট্রিকশন অ্যাপ্লাই করে তিনি কি করেছিলেন, ওই 28 থেকে কেবল 14 ল্যাটিস ব্রাভিস ল্যাটিস ডিরাইভ করেছিলেন। এবং এই 14 ব্রাভিস ল্যাটিস আমরা দেখার পর বাকি যে 14টা আমরা পাচ্ছি না, মিসিং ল্যাটিস, সেটা কেন, সেটা আমরা ফার্দার পরে ডিসকাস করছি। তাহলে এখানে প্রথমে আমি একটা ট্যাবুলেট ফর্ম নিচ্ছি। সো ফার্স্ট আই এম ট্রাইং টু গেট এ ট্যাবুলেট ফর্ম, that is the crystal system, that is the crystal system, it is Bravais lattice. Bravais lattice or Bravais lattices. So the first crystal system is cubic. In cubic system, 3 Bravais lattice. What are those? Let us have a look with proper structure. So it is, what is this? This is primitive. Is primitive in nature. So it is primitive. Now onwards we will define it is as P, or not define, we will designate it as P. So one category is primitive. Second category is body centered. Body centered, it will be designated by I. Third is face centered.
each face is containing one lattice point. So these are the three types, that is face centered. Now onward it will be designated by F. But in the cubic system we will not get the end centered Brabis lattice system. Why are not getting this end centered? এই কিউবিক সিস্টেমের জন্য এন্ড সেন্টারটা কেন পাচ্ছি না সেটা আমরা মিসিং যে ব্রাবিস ল্যাটিস ডিসকাশনটা করব, when we will discuss the missing Brabis lattice system, there we will discuss about that. So in cubic system we are getting these three Brabis lattice. Now for tetragonal system, second is tetragonal crystal system. For tetragonal crystal system we will get, and for this tetragonal what will be the A equals to B equals not equals to C, alpha equals to beta equals to gamma equals to 90 degree. So here what are the types? Primitive, one type is primitive. Each corner is containing one lattice point. So that is primitive. And another is body centered. That is I. But in this case we will not get any face centered or any end centered tetragonal Brabis lattice system. The third category, it is orthorhombic. So in orthorhombic, what are the conditions here? A not equals to B not equals to C, but alpha equals to beta equals to gamma equals to 90 degree. So what will be the Brabis lattice system? For orthogonal we will get all the four Brabis lattice system, that is primitive, body centered, face centered, as well as the end centered. And end centered will be designated from now onwards as C type. Why this orthorhombic is belonging in 4 classes? Because all the symmetry elements are permitting by these lattice points. Lattice point system is the unit cell system, or lattice point systems are allowed by the minimum symmetry systems. Minimum allowed symmetry of this crystalline system. So the next category is monoclinic.
What is the restriction for this monoclinic? A not equals to B not equals to C, alpha not equals to beta not equals to gamma not equals to 90 degree. Is it? No. That is alpha equals to gamma equals to 90 degree not equals to beta. This is the restriction for monoclinic. So what will be the Bravais lattice system for this? So it is alpha, beta and gamma, A, B and C. So for this system we will get primitive one, all the 8 corners holding 1 1 lattice point, that is primitive type. And the next category is for this monoclinic system is end-centered. That is the opposite, any two opposite faces are containing 1 1 extra lattice point and other 8 corners are containing 1 1 lattice point. So it is end-centered type. The fifth one, that is triclinic. So triclinic system, what are the conditions? A not equals to B not equals to C. A not equals to B not equals to C. Alpha not equals to beta not equals to gamma not equals to 90 degree. To 90 degree. Now we will draw the structure for this triclinic system. So triclinic is not like that. But in this system, as it is the least symmetric, less symmetric system, so only for this we will get the primitive type of Bravais lattice. Other Bravais lattice systems are absent for this triclinic system. Similarly, for hexagonal system and rhombohedral system, we will get 1 1 Bravais lattice system. The next is hexagonal. So what is the restriction for hexagonal system? A equals to B not equals to C, alpha equals to beta. Alpha equals to beta equals to 90 degree not equals gamma equals to 120 degree. So let us have a look for the structure of rhombohedral. So that is the rhombohedral. This is the basic unit.
that is the basic unit of rhombohedral. Here this is 120 degree and other angles are 90 degree, that is it is 90 degree and it is 90 degree, alpha and beta, these are 90 degree. For this hexagonal system we will get only primitive type of Brabus lattice. So this is little bit complicated system. Whenever we will discuss the hexagonal closed pack, the closed packing system, যখন আমরা হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিং সিস্টেমটা ডিসকাস করব, এই লিটল বিট কমপ্লিকেটেড সিস্টেমটাকে তখন আমরা ভালোভাবে স্টাডি করে নেব। এট দ্যাট টাইম উই উইল স্টাডি মোর। সো the next one is rhombohedral. So what is the conditions for rhombohedral? That is rhombohedral. Rhombohedral, the restriction is A equals to B equals to C. Alpha equals to beta equals to gamma not equals to 90 degree but less than 120 degree. So for that, what will be the structure and the Brabus lattice system? That is, every edge length should be same but no angle should be 90 degree. I am trying my level best to draw a good one. I don't know whether it is fulfilling or not. You will check that one. Few people will give the feedback for that. So এই সিস্টেমটার ক্ষেত্রে আমরা কেবল পাবো primitive Brabus lattice system. So it is belonging to the primitive system. তাহলে আমাদের এখনো পর্যন্ত যতগুলো Brabus lattice সিস্টেম পেলাম, তাহলে সেইগুলো যদি আমি ট্যাবুলেট করি, তাহলে ট্যাবুলেট করলে কি পাচ্ছি? কিউবিক সিস্টেম। প্রথমে আমি দেখে নিচ্ছি কিউবিকের জন্য আমি কি কি পেলাম? তিনটে, একটা প্রিমিটিভ, একটা বডি সেন্টার্ড, একটা ফেস সেন্টার্ড। 2 টেট্রাগোনাল। টেট্রাগোনাল সিস্টেমের জন্য আমি কি পেলাম? টেট্রাগোনাল সিস্টেমের জন্য আমি পেয়েছি দুটো। কি কি? একটা হচ্ছে প্রিমিটিভ আর একটা হচ্ছে বডি সেন্টার্ড। অর্থোরম্বিকের জন্য আমরা কি কি পাচ্ছি? অর্থোরম্বিকের জন্য পাচ্ছি আমরা চারটে, অর্থাৎ দোজ প্রিমিটিভ, বডি সেন্টার, ফেস সেন্টার and end center. For monoclinic, মনোক্লিনিকের জন্য আমরা পাচ্ছি আবার দুটো, একটা হচ্ছে প্রিমিটিভ আর একটা হচ্ছে আমার এন্ড সেন্টার্ড। এরপর আমার আসছে হেক্সাগোনাল। হেক্সাগোনালের জন্য আমরা কটা পাচ্ছি? হেক্সাগোনালের জন্য আমরা পাচ্ছি একটা, দ্যাট ইজ প্রিমিটিভ। 6 ট্রাইক্লিনিক। ট্রাইক্লিনিকের জন্য কটা পাচ্ছি? এটার জন্য পাচ্ছি আমরা একটা, সেটা হচ্ছে প্রিমিটিভ। 7th, দ্যাট ইজ দ্য রম্বোহেড্রাল। রম্বোহেড্রাল সিস্টেমের জন্য কি পাচ্ছি? একটা, সেটাও প্রিমিটিভ। তাহলে এবার আমরা যে মিসিং সিস্টেম, তাহলে এইগুলো আমার কি হলো? ব্রাবিস ল্যাটিস। অ্যাকচুয়াল
এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ব্রাভিস ল্যাটিস। সো দ্য মিসিং ওয়ান, তাহলে এখানে মিসিং কি কি হচ্ছে? মিসিং ব্রাভিস ল্যাটিস হচ্ছে কিউবিকের ক্ষেত্রে এর টোটাল যদি দেখি, এর টোটাল হচ্ছে 14, এর ক্ষেত্রে টোটালটা হচ্ছে 14। তাহলে কিউবিকের ক্ষেত্রে মিসিং কটা হচ্ছে? একটা। কি সেটা? এন্ড সেন্টার। টেট্রাগোনালের ক্ষেত্রে কটা? দুটো। কি কি? একটা হচ্ছে ফেস সেন্টার আর একটা হচ্ছে এন্ড সেন্টার। অর্থরম্বিকের জন্য 0, কোনো কিছুই নেই রিমেনিং, কারণ ও চারটে। the four unit cell systems are already included in this 14 Bravis lattice systems. In monoclinic দুটো। কি কি? একটা বডি সেন্টার পাচ্ছি না আর একটা ফেস সেন্টার পাচ্ছি না। হেক্সাগোনালের ক্ষেত্রে for hexagonal how many? That is 3. What are those? Body centered, face centered and end centered. Similarly for triclinic এও তিনটে, body centered, face centered and end centered. রোম্বোহেড্রালের জন্য এরও তিনটে, face centered, body centered and end centered. তাহলে কটা আমার এখানে রিমেনিং থাকছে? আমি টোটাল যদি করি তাহলে কটা মিসিং হচ্ছে? 3, 6, 9, 10, 2, 14. It is also 14. The missing Bravis lattice systems are 14. So why these are missing actually? Because either they are not fulfilling the symmetry of the particular crystal system, or maybe they are already included in any other remaining other 14 systems. Is it clear? Okay, I'm trying to clarify more. Either they are not supporting the symmetry elements, that's why they are absent, and they are representing in other class. They are already belonging to other class. That means it may be like that the absent end-centered cubic system may be included in any of this category. In any of these 14 category may be included. So that's তার মানে কি হলো, যে আমরা কোন একটা সিস্টেমের যদি একটা মিসিং ব্রাভিস ল্যাটিস জোর ফোর্সফুলি অ্যাপ্লাই করতে চাই, তাহলে আমি কেন পেতে পারি না? এই কারণেই পেতে পারি না, সেটা হয় সিমেট্রিটাকে ফুলফিল করে না। পার্টিকুলার যদি ওই কিউবিকের ক্ষেত্রে যদি আমি এন্ড সেন্টারটাকে অ্যাপ্লাই করি, তাহলে কিউবিকের যে সিমেট্রি আছে সেই সিমেট্রি এলিমেন্টকে, সিমেট্রি কন্ডিশনটাকে ও কন্ট্রাডিক্ট করে, ওকে সবসময় বাধা দেয়, অবস্ট্রাক্ট করে। আদারওয়াইজ কি হতে পারে? আদারওয়াইজ হতে পারে যে এই আমার এন্ড সেন্টার কিউবিক সিস্টেমটা মেবি টেট্রাগোনাল হতে পারে, অর্থোরম্বিক হতে পারে, মনোক্লিনিকের, বা এই যে আমার 14 ক্যাটেগরি যেগুলো দেওয়া আছে সেই ক্যাটেগরির মধ্যে যে কোনো একটা ক্যাটেগরি রিপিটেশন হয়ে যেতে পারে। সেটা আমরা এখানটা কয়েকটা এক্সাম্পলের দ্বারা সেটা আমি দেখে নেব। সবগুলো করবো না, কয়েকটা আমরা দেখে নিচ্ছি। তাহলে আমরা প্রথমে একটা কিউবিক দেখি। কিউবিকের এন্ড সেন্টার, এই কিউবিক সিস্টেমে আমি প্রথমে এন্ড সেন্টার বলে এর প্রত্যেকটা all the corners they have already containing one lattice point. That is I am not pointing out here, only I am pointing out the missing lattice points. Okay, here the missing lattice point is the end center, the opposite faces containing one lattice point. A Bravis lattice system, this Bravis lattice system is three-dimensional array of points, equivalent points. Not only the array of points, it is the array of equivalent points. তাহলে কি করব? এটার জন্য আমি আরেকটা ইউনিট এখানটাতে ড্র করে নিচ্ছি। আমি দুটো ইউনিট ড্র করে নিলাম। এখানে আমি দুটো I have already drawn these two units of end-centered cubic lattice
and these are the points. তাহলে কি করব, এবার আমরা ট্রাই করছি এটা থেকে নতুন কিছু ড্র করার। তাহলে এই পয়েন্টগুলো then we are trying to draw তাহলে এখানটাতে আমরা একটা ছোট ইউনিট ল্যাটিস পেয়ে গেলাম, ল্যাটিস ইউনিট সেল আমরা পেয়ে গেলাম। তাহলে এই ইউনিট সেলটা কি, কোন ল্যাটিস সিস্টেমটাকে ডেজিগনেট করছে? এই সিস্টেমটাকে ডেজিগনেট করছে টেট্রাগোনাল প্রিমিটিভ। সো দিস ইজ রিপ্রেজেন্টিং tetragonal primitive. That means এটা tetragonal এর P. So cubic C equivalent to tetragonal P. এবারে আমরা আরেকটা एग्जांपल দেখে নেব। এবার আমরা ধরে নিলাম টেট্রাগোনাল সিস্টেম। টেট্রাগোনাল সিস্টেম তাহলে টেট্রাগোনাল সিস্টেম আমার কি কি অ্যাবসেন্ট আছে? টেট্রাগোনাল সিস্টেম আমার অ্যাবসেন্ট আছে ফেস সেন্টার এবং এন্ড সেন্টার। তাহলে টেট্রাগোনাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা একটা দেখে নিই। টেট্রাগোনাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে কন্ডিশনটা কি আছে? টেট্রাগোনাল সিস্টেমের কন্ডিশন আছে A equals to B not equals to C, alpha, beta, gamma 90 degree. তাহলে সেই রকম অনুযায়ী as per these conditions I am trying to draw a lattice system. তাহলে এখানটাতে at first we are taking the example of end center here also. So this is one end centered. Now where I am extending to another unit. So this is end centered. Now I am trying to draw another lattice system from here. So just like previous conditions, restrictions, so what is this? This is also one tetragonal system having a smaller in size, smaller shape, smaller volume, but it is also a primitive tetragonal system. Primitive tetragonal system. Similarly, if we are trying to draw a face-centered one, let's have a look. I am trying to each and every face it is containing 1 1 1.
then we are getting this black colored shape. Black colored shape, that means this is also a tetragonal lattice. Tetragonal lattice having only this middle face. This face is containing this lattice point. That means it is equivalent to body-centered tetragonal lattice, that is I. So what we have seen, that the face centered and end centered, they are already included. They are already included in this 14 Babbage lattice system. What are those? Those are the primitive one and the body centered one. তার মানে কি দাঁড়ালো যে আমার ফেস সেন্টার্ড এবং এন্ড সেন্টার্ড ল্যাটিস সিস্টেমটা অলরেডি আমার 14 Babbage ল্যাটিস সিস্টেম। সে দুটো কি কি? এই টেট্রাগোনাল ক্যাটেগরিরই। একটা হচ্ছে প্রিমিটিভ সেল আর একটা হচ্ছে বডি সেন্টার্ড সেলের মধ্যে অলরেডি ইনক্লুডেড। সিমিলারলি আমরা যদি প্রত্যেকটা মিসিং Babbage ল্যাটিসের সিমেট্রি এলিমেন্ট গুলো বা স্পেস ল্যাটিস পয়েন্ট গুলোকে যোগ করে, if we are trying to connect all these lattice points in three-dimensional space to derive the missing Babbage lattice, will get, or definitely and must definitely will get the 14 Babbage lattice already in the system. So all these 14 will repeat the actual allowed 14 Babbage lattice systems. So still now I think it is clear, and you people have got a clear idea about the 14 Babbage lattice systems and about the missing Babbage lattice systems.